Hi Edgar, it's Jomtai. Okay, I can't type because I have a slight headache and I'm recovering from pneumonia. Nameza some very strong painkillers. So, I'm really shocked that someone reached out to you about Hamo. Ni ukweli, we have two beautiful kids together. One is almost turning 5 and the other one is 1 year, 6 months. So, we met pale Churchill Show, kitambo 2015. When Hamo was still living with the sister somewhere around the Pipeline. So we were like neighbors. So tulikuwa tunatokanga kani, tunaenda, tunakaa Taj Mall, maybe tunaandika mistari, after show, tunadropiwa na Kings. So hata before niendelee na hiyo story, there is Hamo akona first wife, anaishi Nakuru, na mimi nilikuwa naishi Nairobi. Before people come here trolling me, yes, tunajuana. She calls me, tunaongea vizuri. Hakuna mwingine ashaitukana mwingine. Juzi, I think like 3 weeks ago, alinitumia hata pesa huyo mama. So, hatuna bad blood. So, watu wasinikujia hapa gun blazing. So, I got pregnant for Jeremy in 2016, around Feb there. By then, tuko tumeanza kuomoka vile, but we were good names pale Churchill Show. He was doing good, I was doing good. So I got pregnant. Hamo kanambia, sasa Jemtai, you are pregnant. Me, I'm protecting my fame and utajipanga. Nikajipanga. So I went to my mom's place. Nikachukua vitu zangu, I went and rented somewhere in Pipeline. Kanyumba kadogo ka single room. Ndio niweze kulipa na niweze kubuy food. So I lived there. Kuna time hata Hamo alikujanga kunivisit kwa nyumba. Nilikuwa nalalanga kwa floor, sina gas. Nilikuwa nalalanga chini, sina gas. So my neighbor alikuwa anaitwa Sarah Mweni, she can confirm, alikuwa anapika kwake alafu ananiletea. I was so pregnant, heavily pregnant. So I took a break Churchill kuanzia sijui May to 2017 Feb. So I gave birth to Jeremy. So I gave birth in November 20 something. In November ikiisha nilifanywa CS juu Jeremy alikuwa amepitisha 42 weeks na nikainduciwa for a long time, alafu wako ana feel heartbeat yake, so daktari akaniambia ni emergency CS. Nikafanywa CS, nikatry kucall Hamo anisaidie, na juu nilifanywa CS so sikuwa nimejipanga niyo do enough, alafu pia sikuwa job. My anzeta guy didn't even respond, akusumbukana, nikangangana venye nitatoka hospitali. So nikatoka hospitali after CS, nikajua mamangu aliomba mama mwingine hapo best yetu anaitwa Edna, akatutumia tukalipa. So when I went back December, nikakaa na mtoi December, January kiendelea kuishaisha, nikamwambia mother, we can't live like this. Juu mimi na provide, wacha niende job niangalilie mtoto. And I went back to Churchill Show, mtoi wangu akiwa na 2 months na niko na kidonda ya CS. Juu the same year 2016 Hamo alikuwa amepata endorsement fulani, amelipa 10 million. So najiuliza manze venye alikam kuniona kwa hiyo nyumba, si hata angenibaia mablanketi ama nikae tu ama meko ama nisaidie kulipa hospitali, anifanyie kitu moja. Surprisingly, Hamo akarudi 2017. Siku moja tu, somewhere in July, when my baby was almost 8 months, akanicall. Kanambia, Jemo, I'm so sorry for what I did. I want to raise my son. Kwetu tuwachangi watoto. I want to be there for my son. Nikamwambia, we met, we talked. Kidogo akakuja kuona madhangu. Akakuja home, akaona mom, akaambia mama anataka kuraise watu wake. He was very sorry for what he did. Anataka kuwa responsible father. Na mama yangu akatuambia sawa, nyinyi ni watu wazima. So from then tena tukaanza kudate. Mama anarudi, mama tunamwitanga mom, ule mama wa Nax, the first wife tunamwitanga mom. So by the time anarudi, mom was pregnant. I was pregnant in 2016, mom was pregnant in 2017. Ndio apate mtu mdogo, she's called Natalie. So kurudi, Hamo kidogo akaniambia, I want to go to South Africa and I need money in my account. By then I was doing so well, nilikuwa nimepata contract fulani na Safaricom, I was doing well for myself. Yani tunaishi poa. I had money. So Hamo akarudi kwa life yangu.
Your time, around your time the mama akakuwa pregnant. Asi atakakuwa alikuwa I'm so confused. I don't know. Mama alikuwa pregnant na kwa within 1 year hamua kwa na do ya kulipa hospitali mom giving birth. So akaniambia mama ana give birth. Nikamwambia ile 50k nilikuwekea kwa account uende South Africa, sort bills zake, mimi sina ubaya. Mlipie kila kitu na umfanyie. Nikamwambia mlipie kila kitu na umfanyie shopping. Edgar, I want to tell you that mimi hata mom knows Ulonax, I used to do everything. Nilikuwa na shop hadi na mshopia yeye. Nikibai nguo na buy za kila mtu because I used to believe wale watu wengine watafeel vibaya wakiona watu wengine. So nilikuwa na balance. I used to be hiyo balance ya kama ana school fees ya Lewis na niko na do I'll pay. Haya, kama ana rent ya Nax ama sijui nini na mimi ndo niko na do ama I'll pay. I used to do that. That time, you remember mama may give birth yule wa Nax. So alikuwa anaswapia watoto shule. So akaniambia hiyo time akaniambia manze twende Nax to enroll watoi kwa shule mpya nataka. So tukaenda tukachukua Melissa na the first na Lewis tukawapeleka hiyo shule wanasoma. We bought school uniform mimi na yeye and I paid. We bought school uniform. The Kyle and me want to show off. We bought school uniform. Nikakisha watoto wako poa, nikaenda Bata nikawabaia viatu, unajua like a good mom mwenye anapenda watu wote. So 2018 we moved in together Kitengela sasa officially. Tukakuja kuishi kama familia. Hiyo time Hamo akaniambia sasa babe, I want you to quit Churchill show to combine our effort and we make Hamo great. So nikakubali, nikakaa home, tunasaidiana kuandika mistari, anaenda na perform, nikakaa home. Ikafika time madhangu juu my mama alikuwa ananitegemea. Ikafika place hadi kiateka ananipigia na niambia utamfungia nyumba. So nikamwambia Hamo there's no option because wewe ukipata do zako mimi sizioni, I'll go back to work ndio nisaidie mama yangu. So I went back to work. So this time I was staying at home, nilikuwa na run social media accounts zake zote. So ndio time akapata kazi Hot 96, akaanza kwenda Hot 96. And tunafanya research pamoja ya show, tunatafuta quotes, hadi venye niliamua kwenda kurudi job Hamo akakasirika. Sasa I'm rebellious, unajua, and I was not rebellious. My mama ananitegemea, nyumba yake ni ka 20k, bado maji, bado shopping, she's expensive, so I had to go back to work. 2019 ikafika, Jemtai got pregnant again with the baby girl now, Kaylee. So we used to live place ingine inaitwa Modern Court. Hii place Hamo alikuwa anaendanga job, anatoka around 4 ama 3:30. Na hiyo place alikuwa anajifungulianga gate. So for a long time nilikuwa naambia Hamo, hebu tuhame tutoke hapa twende kwa nyumba ingine yenye tutapata kuna watchman, tutakuwa tunafunguliwa gate. Na kaambia hapana, tukae tu hapa. Hiyo nyumba ilikuwa 13k. So around September huko August nikapigiwa na Safaricom tena, they want me for an advert, but I was so pregnant, nikasema nitaenda ndio tuhame. And nikaenda nikafanya advert, nikalipwa poa, nikamwambia Musa finally ndio pesa, hebu tuhame twende place utakuwa unafunguliwa gate, because pali tunakaa msee akishajua system yako si safe for you, juu unatokanga mapema na unarudi late. I gave birth in 2019 October. Sasa hapo ndio madhangu akakuja. Madhangu akakuja katupata Christmas, tuko Hamo went to Nax. So hiyo Kristi tulikuwa na mama huko, but alikuja usiku. Walikuja yeye na mabro zake na beshte yao kutuona usiku ya hiyo Kristi. Walitoka Nax wakakam. So hiyo siku manzi hatuna do. Mimi sina do, Hamo hajanipea do. Mimi na watoto wangu, mimi breastfeeding Kelly, kuna Jeremy na kuna mom, tulipika mchele cabbage. Imagine we didn't have money because pesa yote nilipata kwa Safaricom. I settled my mom na nikalipa huko and I bought some few stuff for the baby. So January 2020 ndio imefika. Nikajambia Chamo, you know what, you need to go back to work. Unaona venye vitu zinaendelea, mimi sioni kitu, yani I don't see pesa ya Hamo inaendanga wapi, sioni anything. So nikamwambia bedhe Hamo, mimi nitaenda kazi. Akanambia bedhe mom, sijui ajalipo huko 96 ama ilikuwaje,
kinataka kina Lewis na Melissa waende shule, because Jeremy was also enrolling. Akaniambia tutafute school fees kwanza to pay Melissa na Lewis wa enroll shule first, and then tutasort Jeremy. Nikapigia beshte yangu mama fulani hapo, akanitumia 30k enye I struggled to pay that money because it didn't pay back. Nikamtumia akalipia kina Lewis shule, kina Lewis went to school. Corona ndio hii, mama wangu ananitegemea, I'm paying my mom's rent, nikaanza kuuza vitu online. Chemu, struggle is real. So inanipata saa zingine nimeenda kupeleka nguo Kikuyu, the traffic, kurudi huku the traffic, Hamo anakasirika. Tukakosania hapo. Tukakosania, ikakuwa a very serious kukosana, ile serious sasa. Juu at some point aliniambia, by the way, hata huyo mtoto mdogo si wangu. Niko, really Hamo? Really? Unasema hivyo jo mtoto? Akai make ikuwe gospel truth. We even hadi tukaanza kwenda kuona counselor tusaidie, because nilifeel, feel ni kama mtu amechukua brick akakugonga nayo kwa uso. Because how can you say that about a small girl? Na siku moja mtu akasikia ulisema kitu kama hiyo aambiwe. You know, I'm sorry to say this, itakuwa public, but it's the truth. You can say Hamo, nilikuwa naongea na beshte yake akaniambia Hamo alisema aliitisha DNA, nikakata na tulienda hadi kwa Dr. Susan Thika, nikamwambia Dr. Susan kitu imenileta hapa, nataka tufanye DNA. Hamo alipe ama tuchange, because you can't say that about a small baby. Inani hurt as a mom, I know the truth. Hamo knows me than anyone else. Yeye ndo tunashindanga na yeye ndo ananijua. And this girl akio Edgar anatembea kama Hamo. Ushaona replica ya mtu, because where I come from, mimi si mweupe. Hamo ako na some weupe in him, you know. So sometime in October akaanza tu madhara. Nikamwambia nini Hamo, you choose kama utakaa hapa ama utakuwa unanionyesha madhara, because it's not fair. So he chose to walk out, akajiendea. And that was the beginning of me to struggle to pay the rent. But kitu ilinisaidia, my mom went to Shago. So at least burden ya mom ikapungua kidogo. So I'm struggling with the babies. Mind you, sina job. Hiyo time sikuwa na house help. Joseph wangu alienda, Jolinembea na chelo kumlipa, and she left. So I was with my babies. My biggest issue na Hamo ni akwa na treating watu equally. What? Hamo is a biological father kwa watu wote, but ako na favorites. Na mimi I'm just a mom na treat watoto wote equally. Adi mom, you know, everyone, sister yake sijui nani, nilikuwa na treat kila mtu equally. But ikifika kina I can't remember time mama ameingia supermarket na akakuja na kiatu tamebaia Jeremy. It has never happened. Ama hata sijui nini ameletea mtu hii keki ya birthday, never. Edgar, I've lived with the Hamo since 2018, 2019, 2020. Can you imagine hii nyumba watoto wangu wanaishi ya mimi 2018 nilikuwa housewife kidogo na msaidia kubuild career. 2019 I got pregnant na bado nasaidia mama yangu. 2020 corona ndio hii. 2021 ndio hii. Can you believe hii nyumba yetu hata watoto wangu hawana television set, because their dad hakubuy. Na mimi pesa nilikuwa napata, I buy food, I pay house help. Hamo anakuja kwa hii nyumba, analipa rent, he sleeps, and kesho anaamka anaenda out 96. House watu yongo wana TV, hatuna fridge, hatuna cooker, hatuna anything. We are just sisi ulala by 9. But nilijambia hiyo si priority for now, they need food. That's why nikaamua kuuza account yangu. Manze, I don't like your publicity, but sikuwa na option. Mind you, the whole of last term Jeremy hakuenda shule because I didn't have the school fees. So alikuwa anakaa tu around. Watu wakiniuliza, mtoto aendi shule, naambia nataka kumbadilishia shule. But sikuwa na fee. So like a month ago too, nikajaribu kucall Hamo. My son was not feeling well, the first baby. Nikamcall. Man, shock on me, nilipata nimeblokiwa. Nimekula block. Imagine. So kitu najua tu, he doesn't want anything to do with his kids, with us, and I'm so okay with that. Kama inampea peace ni sawa, but shida ni asikuje baadaye kucorrupt watoto akili. It won't be fair. It won't be fair kabisa.